vile tu umesema nimechiki wife aki start from chini kabisa to from intern saizi iko management so I know what you're talking about mpaka niko zile za I hope yangu itatana Wanza kuwa manage. Anza kunimanage. So ni interesting sana but sijaiangalia from hiyo cause nikiangalia wife who's a woman naangalia mabeste zangu wengi most of my male friends hata wale wako career hawajaenda that fast mpaka hata kuna time mwambia like funny enough like that's a debate watu wengi wanataka kudiscuss hiyo ni watu wengi wanataka kudiscuss but mademu shoot very fast au uenda so ni imekuwa interesting kusona kungakianza ka internet so bro naweza kuambia saa hii wewe sasa kitu unafaa ni emotional intelligence isongeze juu cause ndio sikudanganya cause ndio kama kweli that is advice the higher they go the cooler it becomes for you the more wana gaining more information intelligence unajua ni zao zinazidikiana because unajua before hata a progress to another management level akiwa yake lazima pia asonge juu kiasi understand because anapewa kuna levels zingine kama ni hierarchy vizuri unapata anapewa because wanaona hapa bado anafaa kusonga juu so nasikia amekwambia ametoka pale amefanya masters unaelewa so all those things but time ana grow you see inamcreate more exposure because unajua management unasikia wanapelekwa Naivasha wanaanza kufundishwa how to kupanga spoons venye wana order etiquette how to shake someone's hand hizo vitu zote wanafundishwa so it means unafundishwa because they are projecting you're going to meet very high value men very high value women so the more they progress the more they meet very high value people in their life so if you don't progress bro nitashanga cause kuna analogy mtumia anaambianga wasee noma inakuanga hivi most wacha nitumie usanii inakuanga hivi dem akisha kundoki kama msanii ama wacha hata usanii mtu famous dem akisha kundoki kama mtu famous of course the first attraction is the power it's not the money because you're famous that's the power so akisha kuleta kwa nyumba and power kuna very different dimensions za kudefine power so one of the nini za kudefine power ukwa ni horns so the first thing dem anamwanga ni let me cut these horns kwanza anakuleta kwa keja akishakuleta kwa keja ako fascinated na hiyo power pia yeye because every woman screams your name unajua hata kwa Bible wanasemanga when David alienda akawin war akirudi wanasemanga the women and the children were the ones who were singing so inamaanisha most of the time ni women and children uko fascinated about someone's power so when anakutema na kuleta kwa keja anajuanga I've conquered au wote walikuwa wanamtaka but mimi ndo nimem-lock down so unfortunately after a while the same power inaanza kuwa threat kwake because wale mademo walikuwa wanakufuata hata wacha kukupigia masimu hata wacha kutext hata wacha kuscreamia hata wacha kuobsess na wewe bado watakuobsess na wewe so the first thing they do is kukata hizo horns dehorning the biggest mistake ni allow ukwe dehorned because akishakata hizo horns yeye anakata because of jealousy but eventually akishakata leo hizo horns kisha kuja wakeja wanaona hizo horns anashindwa still horny anashindwa anakuja wakeja anashindwa ile kitu ilifanya ni attract kwa huyu msee haiko so kidogo tena hiyo nimenotice kwa nini ananitumia hiyo analogy yako because ukitumia horns na dem amekukata horns sasa akirudi kejani haiko horn hata this still holy sasa horns zako ndio zinafanya na kwa horn ndio hiyo sasa una feel kuwa attractive ile attractiveness ina die
because now you don't have the power. Yeah. Okay. So the biggest mistake men do ni kuallow Samson alikata tu nywele na hivyo ndo nguvu zake unafaa kulive some level of power lazima with yourself. Okay. Remain true to who you are and that's the thing that ilifanya aku attracted to you. Hiyo kitu ndo ilifanya akakunoki. Usiilose. Ukilose tu pia atacha kunoki. Na either wewe utaanza kujidoubt ama yeye ataitafuta mahali pengine because horns ni mingi huko nje. Alafu kitu waga funny ni I think kuna mtu alisema tukikam to emotional intelligence as much as men sudwigi a lot of stupid things because of sex sindio, lakini atima dem hudwigi a lot of things because of emotions. So unapata ati like in a marriage setting unaishi na wife wako every day and you never tell her maybe ati unampenda ama she looks good sindio. Kuna kimsee kwa ofisi kile of course only yuko na mission moja. Well of course you've slept with your woman so you don't need to do that. Ushakonka. Umse anatry kunini so umse atakuwa compliment every time. Then for a split second yuko zanisikia mother fulani akisema for a split second women usahau that umse anasema hivi for short term. Umse mwingine he might not say the same things but he shows and he's there for the long term. So apata dem ana risk something long term for something short term bila ku so kuna koga pia na hiyo emotional intelligence ya sisi kama men. That's why unajua before dem I do anything naturally yake ni more emotional. Machali tunaweza fanya vitu without kufikiria kabisa. Na we if you're not careful you don't realize that your partner anaindia emotions than vinyona ikazia. Unajua unaikazia unafikiria hiyo ndio kwa sababu mwanaume but sometimes your partner anainid hiyo ndio fuel yeye anataka. Mademu nene sana but ni interesting kuona kile menibamba na wewe sijiona kwa umepass blame umetake ile side una feel ilikuwa fault yako you've taken it na ile side una feel ilikuwa nini yake umempatia. But pia I think take away hapo ni never change na mushindaga nishaisemaga in my own way ile musemaga like you come into a marriage as individuals yes make a unit but never change. Mwambie gatu baki true to yourself because the minute nyi wote mnabadilishana inafikaga level ya mjuani alafu mnakosana you lose yourself. Sasa you know ayo pale unakosea. A man akiingia marriage ana expecting wife yake asichange. A woman akiingia marriage ana expecting kuchange bwana wake. So hapo ndo mnaanza kuvutana because dem yako akichange kidogo una feeling something is amiss. So mentality yako inaweza kuwa right u expect a change but yeye naye ana expect change. So you know tag of war inakuanga pale. The moment we understand that balance itakuwa so easy. Inajua comments za hapa chini wewe unataka about marriage na hata ana marriage. Unabonga from experience. Unabonga from experience. Mujidanganya sijabadilika. Mujidanganya I'm still the same guy. Mutrai kustay at true to myself as possible. Na mushinda pia nikiambiaga wife like stay true to yourself. Na ukiona haiwork usiumize mtu cause that's another thing pia na respect juu yako cause najua most men pia nakuaga ile mia wezi niacha afadhali niende jela nachikigiza ujinga pia as men pia lazima tu cause I think that's the beauty of life the fact that tujuage what tomorrow holds. You know the beauty of life because every day unamkanga na hope ya leo itakuwa siku poa kuliko jana. Leo itakuwa siku poa kuliko jana. Na hiyo hope hiyo ndio kitu mimi na driving daily. Na nimeona life to a level whereby najuanga kuna moments zenye utakuwa nazo doubt but sometimes God will transform vitu kwa life yako najiambia I wish nilikuwa na ile doubt. Nilikuwa tu okay kwa hiyo track but nilikuwa natembea. Okay. So and I hope melana a few things pia hapa. Are you happier? Unajua happiness ni relative ina depend what gives you happiness. You understand because kuna level
hii ni discussion watu wengi wapende kudiscuss but na feel machali hata madem sometimes happiness inaonga between the two of you but watu hiyo akiingia ni kama na shiftingia happiness yenyu yote inaenda kwa watu kwa watu you understand as long as your kids are healthy and happy what is happiness so happiness unasema happiness ni relative because as an adult as an adult cause mi nishajua ko maboys wangu niambia Owen is one of those guys mi kitu kunimove ni hard sana cause mi hujua kuweka vitu in components in compartments najua reality ni hii kitu imehappen this is a reality siwezi change achana nayo siwezi dwell hapo cause hata niende kwa moon and back nifanye nini siwezi change move to something else so mu kwa niyo reality wasangu sema mu kwa cold in such aspect but mu kwa niyo point najua whether like it or not siwezi dwell hapo isha happen man siwezi dwell hapo move to something else I'll play my cards right ni kama bado nakumbuka but najua at the back of my mind najua bro this is the reality this is a wish this is a vision this is a dream move don't lose track because unajua narrative unakaa sasa umesema story fulani unajua kama nilikuwa nishaanza kuenjoy hiyo narrative wase wanasemanga oh ina disota so nilikuwa nishaanza nao nakuchoma na sisi kuenjoy unajua sasa even nilikuwa naenda wase wananiambia umsali sota uko na food leo wase bro mimi nilifika hapo bro so unajua narrative ilikuwa bro umechapa mbaya so nilifika mahali mimi nishaanza hata saa hii bado kuna wase bado na believing hivyo bado nabaki Owen pole but so mimi na narrative because unless unaishi kwa gari alafu na jamii ni ile gari ukiishi ukiamua kumuvio hiyo nyumba yako ile fuel ni do ya msea a whole week so mi naenjoy na narrative unajua pia kuna hiyo moment naenjoy hiyo narrative wase wako tu nalisota so pia unasema so mbwana naanza kuprove watu hapana si need mi naenjoy so japia usemaga life waga interesting because at in your 20s mtu try kuprove something because you think everyone is looking at you sindio in 30s unaanza kurealize ati hata kama watu wanakuangalia you don't care then in your 40s una realize no one was even looking by the na nimekwambia so, one of those secrets nilikuwa now in my 20s so hii naishi hiyo point bro I don't chase nikwe kwa news I don't chase nikwe na hit song I don't chase lazima nikwe na trend I don't because na feel I do things intentionally but sasa inafanya hii ni kitu maybe hizi sema mimi ndo nilimcall nikamwambia nataka kuja show yako inanibamba because unajua show yako nitaongea kitu nataka kuongea do you know how many interviews nimeitwa nakataa kuenda so hii ni intention kitu funny ni hii ananajuaga the funniest thing is every time nikimake a religious joke na nibongejua kitu ngoma yako ndio come into mind yote yani hiyo sasa najuaga like to me that was like such a great song alafu pia mi lazima pia nitake opportunity niseme like hiyo time tukijoke juu ya marriage yako cause unajua si pia tuko out there to make fun of course mko job mwambie gatu it was never kusata kuna time nimesha criticize Kibe nikisema Kibe you come from a very personal note yetu ilikuwa gatu ile like demi umse chukula kata ikundu nani kubali acha dema ishi najua alafu hiyo time nakumbuka nilikuwa kuna comedian wa States nimeshindwa ku remember ni which comedian but there's an American comedian alikuwa na joke juu ya cuz najua mimi before nijue mumia macho nilikuwa nafikiria ni yo uko cross eyed so kuna huu comedian wa States alikuwa anaenjoy watu like amiwaga cross eyed so I just check out girls when my woman is there so mi kona joke nikipiga hivi mtu sio naangalia so kuna time kona joke na Zach nasema ati what if dem yako alifigure out
kanotizo msawe kwa kitek msawe kwa kitek madem akasema wewe hata sinacheki so kuna hiyo but sasa unajua but I don't know if it was offensive. It was funny for the moment. No. By the way, I'm one of those easy me mwenyewe make joke about mashangu. Me mwenyewe umake joke about niliachwa. Me umake joke about it. So sinanga hizo ati yourself sema ati mimi nanga dema ananiambia mimi kuna dema asheni nataka vibe yangu nikamwambia utaweza na mimi niliachwa. Akashindwa umsema anamaanisha. Nikamwambia sasa mimi sina kitu na hii maisha yako nitaweza. So akaanza kucheka akashindwa you make joke about your own life. Nikamwambia it's life. Because nimeka hapa 20 years. If you don't look at these things that way, bro utakuwa na depression. Bro mimi naanga wako stress pale social media sijui mtu amemtukana. I'm like mimi utukana mimi Twitter. Juzi nimepiga wasewa story ya LGBTQ. Nilikuwa napigwa kila saa naambia tafuta bibi kwanza ndio kuja tuongelesha. Azio nilikuwa naambiwa kila saa wewe una bibi. You understand all those things. But mimi when kushoto mimi ni one of those guys manze ni kitu ni rare sana kitu ni move. Kitu kuni move. Manze sijui ndio kumenifikisha wapi. Cause when nimekwambia I'm very intentional. In everything I do muko very intentional. Kitu kinipata by surprise mutek nini kwanza na hold back na angalia nafaa kuapproach aje. But everything else kama hizo story unasikia nilikuwa nasema sijui tunatafuta kienyeji sijui hizo nilikuwa tu na pia narrative. Uwezi lakini buda cause unajua pia kienyeji pia unajua toa kienyeji from hii hapa umrushe huko juu utamconfuse. Utamconfuse. So lazima vile tu umesema lazima uget in your circle because pia I think pia ikikam to marriage I don't know call ilan hivo but me from what I've come to learn about marriages is at some points and I feel ipia ni kitu Michelle Obama alisema most marriages to work lazima dem mwenyewe akue anaitaka 100%. Manze hiyo hiyo yani hiyo hakuna negotiation hapo. Cause madem ndio determine kama especially college educated women they are the ones who determine stories of divorce. Like I think statistically inaonyesha like in the US college educated women was for divorce higher than anyone. Alafu now it gets worse for black college educated women. That's why most like even American families ziko broken due to the fact that those women are educated alafu wanaamua since niko educated I don't need a man. Tukikam Kenya, what's the most empowered woman in Kenya? It's the Kikuyu woman. The probability of finding a single Kikuyu woman is higher than all these other tribes because the fact yuko na power. So utapata a powerful Kikuyu woman who wants to be in a marriage. So what I notice kuna a certain level that masculinity kuna ile ego lazima ustroke masculinity ama lazima tubembelezwe kiasi. At the minute someone steps on our ego you're like wewe ni heshimu acha tu na cheki. But sisi as men tunadjustigi tuna like kuna ile design niko sure una treat a woman like you know you're my woman 1 2 3 lakini madem ndio they step out of that faster than sisi. Of course because you a man most of the time yako inakuanga satisfaction yako inakuanga as long as she's there uko satisfied amegetia watoi anashughulikia watoi and then unajua the real satisfaction of a man niyo umeenda umetafuta food umeleta so food per se but umeprovide security so you know ni kama ultimate yako. So hizi part zingine za emotions na nini azikwangi sana lakini ni zake but yeye akimiss ni hivyo that's why unasikianga according to statistics size nasema most marriages zina survive mostly sahi ni Indian marriages kuzo wachaguani wananga hizo mambo za emotions you understand yeah. Indian marriages alafu kuje zile after that ni hizi Muslim marriages and then kuna zile high end white marriages zile king and queen hizo zo survive because unfortunately wanasema most black people marry because of love because of emotions but emotions and love fade but wale say unajua kama tumeongea about how high end rich billionaires wale ma patriarchs and you understand I say most of the time they do it because they know wanataka kuendelesha bloodline fulani if mimi ni king
lazima nioe from a queen from sijui from which you understand which kingdom and all that. So how yao ni intentional, everything is so intentional. Yao si emotions, ni arranged. And that's why even African marriages was na kitambo because ndio African marriages kitambo zilikuwa arranged. Kulikuwa na a lot of arranged marriages. Zilikuwa arranged za kitambo before mzungu akam. Zilikuwa arranged most of the time. Alafu pia I feel like pia vile marriage inaanza inaweza determine cause vile tu umesema mi alafu I think tukifanya social ethics ilikuwa social ethics SEE ilikuwa na hii kitu ya marriage is a decision not marriage, love is a decision. Sio kama nakumbuka hiyo kitu like that's one of the few things mukumbukaga from the social ethics class. Haikuwa inanimekia sense that love is a decision. So you decide to love someone. So nachiki if these arranged marriages happen this person will have to decide to love this other one and this one will have to decide. That's so profound. But tumekam tukadanganywa na hii ya movies marriage movies zikuja kadanganya alafu hizo hazilastiki hizo zakinajui Brad Pitt sijui na nani ziko na prenup ka 50 zinakam with such nitonga nini like unrealistic Cinderella story like ile every time utakuwa ukicall dem yako like every hour I miss you whatever you ni unrealistic hiyo so we base cause unajua the same time usema hivi the same time women when na Beijing most men the boy child akufundishwa how to handle such women the same way the women were confused because pia madem say you commit madem wengi wanasemanga budangu alikuwa real African man you understand so number one anataka huyo African man alikuwa na kwa budake but tena anataka ukuje na emotions tena ukuje hapo anze kulia na kwa yeye na budake akilia so pia wako confused level whereby hawajui exactly wanataka nini wanataka ama simp ama wanataka a real African man because there's a moment they criticize you for not being African not being a real tough man but when you become that tough again they brand you are toxic that's toxic masculinity you understand na tena ukiwa msop waanze kuwa msofti hapo kiasi you are a simp so kuna hiyo confusion that me na believe sahi tuko kwa hiyo a very huge transition whereby tuliacha most of Africanism tukaingia the new era of what marriage should be that we are still so confused about it but I think maybe one day one time tutakuja to realize exactly what we want but at the moment I feel bado kuna hiyo transition ya modernization versus Africanism because I think even like the famous African saying ilikuwa ni ndoa ni kuvumilia kabisa so ndoa ni kuvumilia is wrong if physical violence unavumilia pain sindio but as long as there's no physical violence ituachii mambo kusunishasikiaga sijui emotional abuse uliza mtu what's the emotional abuse they didn't tell me happy birthday unajua hivyo sikuzi tumeloa everything to such a low standard that's why marriages as work because tuko unrealistic because ukitumia the same policy hata kwa biz biz ni kuvumilia manze uwezi hata biz because sijui kitu fulani iko happen unang'ang'ananga to me I do business man hata job ude mata kama nda job boss wake si ati boss wake ni mpoa lakini atavumilia hata resign because boss wake amemfanya sijui na nini but how come it's so easy kuvumilia hizo zingine lakini ikifika marriage watu wengi wanaogopa kuvumilia alafu hiye nini ya India ni interesting sana sitasema place nilisikia hii story but unajua because of the caste system vile Indians waga nini so unapataga there are so many families where nini like there's so much wealth in the family that ndio wealth isitoke kwa family even first cousins end up getting married it's ridiculous come to the Indian nini alafu wanaikeep alafu ni arranged hakuna sijui it's love at first sight ni wewe na wewe hii pesa lazima ibaki hapa oaneni but that's why unaonanga hata wako na issues na when it comes to conditions you understand like watu hiyo nazoliwa na very defects so wana try to diversify so now they try to diversify the gene pool by looking for other rich families so inakuwa hapa since tushafanya hivi lazima tutafute mtu wa hii level let us reach out yes but hao wanafanyanga wanashikanishwa alafu wanatoa watu hiwa kuna you understand because unajua
those are things that people don't discuss about it so much, but I think inafaa kwanza kuwa open because you see mufanya research mob sana about medical stuff and all that. Ona kama sasa hii it's only reason that nimeona na hiyo ni campaign na which tuanza kuifanya. Unajua right now lawyers and Luos wakioana kuna very high chance ya kupata watu wako na sickle cell anemia. But unajua ukiwa chakani because but ukiwa Mkikuyu ama ukiwa Mkamba hakunanga hiyo chance. So right now kunafaa kuwa na hiyo campaign ya if your partner ni Mluya mmepatana na wewe ni Mjaluo mwende mpime muonekane nyinyi carriers. Because it just takes a test. Because kama nyinyi carriers inamaanisha unaweza kuwa una sickle cell lakini partner wako ni carrier mtatoa mtu wako na sickle cell. Na unajua mtu hata mimi nimeona family members uko kocha sana wale extended family na watu mmesoma nao mashule wenyewe wanateseka na hiyo issue ya sickle cell anemia. And it's sad that sickle cell anemia inakuanga ilikuwa manufactured was it manufactured? Because kile muskia okay, my understanding vile muskia the reason why people around lake regions and water bodies we have ilikuwaga aware kuprotect from malaria. So most people with sickle cell hawezi shika malaria. Ilikuwa manufactured because it's worse than malaria. It was manufactured because when the white people came when they went to the lake basin na western area walikuwa wanapata malaria sana. So they went back to the lab kutafuta a way ya kutoshika malaria. So wakaimanufacture wakakuja nayo. Umeelewa? So walikuwa wanatry kusettle. That's why unaonanga white people wengi walisettle too mostly in central areas, rift because of the weather. Understand? Walitry hizo area zetu zikawalemea because walikuwa ndai sana na malaria. So when they went to look for a vaccine they created a vaccine against malaria. So the vaccine hiyo vaccine at that time it work. But now baadaye ndio ikaanza kuleta hizi complication after like 5 generations ndio sickle cell anemia ikakama. Cause watu wanakuwa na hiyo gene ya whatever cause hiyo nini ati ni jina yako usania kwanza ilikuwa street doctor. Sana sikia wewe. Mimi daktari. Ndio sasa. Alafu kwanza talking of nini tukimalizia uko na foundation? So foundation inaitwa Malaika Disability Foundation. Na unasema ulianzisha juu ya macho yako ama? Nilianza Malaika unajua sasa legally sahi I'm a disabled person. Okay. So by living with that disability mi hata mtu alifanya nikakuwa inspired kabisa ni huyo white guy huyo daktari because nilifeel kama angel ametokea tu ile touch by an angel sama ametokea tu from nowhere na amekusaidia. So through that ndo nini yangu Malaika, so nikachange tu from angel to Malaika, so nikaname Malaika Disability Foundation. So nilianza 2012 to 13 hapo. Kuna ngoma nilifanya ilikuwa inaitwa Mbona. So hiyo ngoma so hiyo ngoma ilikuwa about kuongea about the social injustice towards the people living with disability in the country. So ngoma ilikuja kwa big kuliko what nilikuwa nimeprepare. You understand? So through that watu wakaanza kuresonate na mimi sana through watu wa mama watu wako na disability, watu wako na disability wakaanza kuona kama mimi ni their voice, champion. Their champion. And wakaanza sasa kunitianga meetings wakifeel kitu happen na itwa, you understand? So eventually nikafeel then sini make too official sasa ni create foundation, so nika create foundation in 2013. So nimekuwa one of the major things zenye mimi hufanya hii ni kitu acha tu leo ni sijaisema. I think wasanii wote I think every year I give back than most musicians ama most celebrities because utapata every year I award persons living with disability. Kuna event mufanya December 3rd. December 3rd is World Disability Day. Event inaitwanga Malaika Tribute Awards. Mi upay tribute to watu wa disability. Na each winner mi umpatia 100k.
Yeah, okay. since 2013. You understand, how many winners are 10 winners. Okay. so that's a budget of $1 million every year. Every year. You understand, na apart from that niko na watoi kwa mashule. So last year nika up the game kiasi. Last year nikajenga children's home LD, alafu nikajenga ward kwa hosi iko hapa Kijabe nitakiwa. Yeah, so mupenda kujoke sana, nasema what's in a name. Daddy Owen. Yeah. What's in a name? ndio hiyo Buddha. sasa. Zidadi. Ndio hiyo sasa. Salute. Ndio hiyo sasa. Salute. Yeah. Na kama madhako walikuwa na used to see that in you without you knowing. Yeah, The subconscious. bas ndio hiyo unaweza pata hizi ni unasema tu what's in a name. Yeah, It's very important. Yeah. So sahi this year na celebrate 10 years of Malaika. And one of the major things nataka kufanya, kuna condition inaitwa club foot. Ni hii condition watu wanazaliwa na miguu. So hizi ni kuna conditions mob za physical disability zenye ni very treatable and correctable. Club foot is Club foot is. Oh, okay. Na I believe my mission and vision is that in the next 10 years we should never see any kid growing up with club foot. Okay. Yeah. So hiyo ndo mission naanza next year in my 10 year strategic plan nimeweka kama one of those missions nataka ku eradicate club foot. Watu yote watazaliwa nayo but they should not grow up with it. Yeah. Because it's a condition that can be corrected when a child is still 2 years. Oh, 2 years. Hata 1 year anaweza correctiwa because akishazaliwa unaionanga tu. You understand? So and when it's corrected, a kid will never grow up with that condition. Hata yeye mwenyewe ataijua alikuwa nayo. But ukiacha grow nayo wataishi hivyo for the rest of their lives. Na kucorrect kama shafika 18 19 is very hard. You understand? It's very, and it's next to impossible because muscles zisha wither nini unajua, so inakuanga hard sana. So na hizi zote ni conditions that can be corrected only by us passing information to the parents. Because if the parents don't know, then it's hard. And then number 2, if the parents cannot afford the surgery, that's another thing. So my purpose na job yangu sahi ni kutafuta mostly donors na kusupport hao watoi for surgery. Na wale wanajieza unawaambia enda hosi mtoi afanye operation. Even right now we are pushing for policy that all public hospitals ziko zinafanya hiyo operation for free. Oh, see, it's not a very expensive operation. When a kid is young, it's not a very very expensive operation. Si expensive. Akianza kwa mkubwa ndio sasa zinaanza complicated because more anaiko complicated. chuma nini vitu kama hizo. But when they're still very young, it's a simple procedure. Yeah. Oh, na alafu nini kuna vile nilipoteza train of thought. Ward ulikuwa unasema Mejenga in what? Kijabe. In Kijabe. Yeah. So what nia ina deal na? So when our twin nilikuwa what I used to do nilikuwa naenda places kama Pokot, Marsabit na unajua huko my parents hawana information kama hiyo. So naambia our parents nipateni hawa watoi twende pamoja na nyinyi hospitali iko Kijabe because hiyo hospitali ilikuwa na at that time iko na donor support ya kufanya watoi for free. Tuneni Kijabe mfanye hiyo operation. But the biggest issue nil discover through my process ni by the time we get to Kijabe the hospital imejengwa for kids. So wards ziko za watoi. But sasa unajua mtu huu parent mali kama Lamu umemleta huku Kijabe yenyewe the area itself hakuna place ati unaweza msee enda unalekwa lodging alafu and then pia ina depend. Sometimes unafika mtu anafika hapo anaangaliwa anasema taka hapa 3 weeks. So 3 weeks unajua tunakwambia parent urudi ni hard. Au mwambie atachukue hoteli 3 weeks. It's another cost. So what we decided ni kujenga a ward for now the parents to accommodate the parents. Okay. Because now ilikuwa ina force parent amekuja hapo kwa hosi mtu yeye amefanywa surgery kale kabedi kadogo parent pia anajikunja kwa bed. You understand? Yeah? So hii tukajenga a bigger ward now to accommodate. It has bigger beds na pia to accommodate now the parents. Yeah. It's like more of it can work as a hostel and a ward at the same time but purposely for the parents who are coming with these kids because wards zingine za watu zishajengwa but now this guardian anaenda wapi? Oh, okay. Na nini like normal Kenyan citizens wakitaka kusupport like hizi courses zako, is there any way to muko na website ya Malaika Disability Foundation. At the same time muko na sometimes mu post hizo pay bill number na vitu kama hizo. At the same time sometimes kama niko na mission ya kama vile niko na project fulani nataka wasaidie project fulani kama
children's home fulani Yeah. na peananga tu namba direct ya hiyo children's home ndo funding ina direct tu, because sometimes unapata mimi niko na influence that I can tell guys to give than venye hiyo children's home iko na capacity ya kupata such influence. Yeah. Buda jo unafanya vitu bigi sana jo, asante. Unajua like on behalf of everyone ule unajua hana hiyo capability and the power to unajua at least change such conditions. Buda asante jo. Na pia story za macho kuspia macho si you also concentrate on macho si si club food kuna campaign nilikuwa nafanya ni kuitwa macho campaign ilikuwa ilirun for like 2 years so sasa inatafuta another campaign ya kufanya more, because unajua disability, weird thing about disability iko na so many conditions zenye ziko close to each other but ziko very different. You understand, yeah? Kwa sababu ukianza kudina kama albinism, unapata albinism wase wengi wako na albino, ni maalbino wanakuwa na condition ya macho. So you see, as much as you're here to provide like sunscreen and everything, you must take care holistically again about their eyes. So when you venture into a line, kama unasema unataka kushughulikia deaf ama unataka kushughulikia watu wa physical disability na hizo vitu zote, lazima ujue kuna extra condition inakamu. Because unfortunately mostly kwanza in our country disability ni kama inaendanga hand in hand na poverty. So ukianza kusaidia msee mtoi, kama uende uchukue mtoi mali kama uko maybe Trans Nzoia unataka kumsaidia mtoi, utapata familia yao kwanza tu hata hawana food. Aya, uwezi msaidia peke yake umlipe paka school fees na brother yake ako hapo. So unapata paia musema I help more than 200 kids. You understand? Hiyo ni direct impact. But utapata indirect impact ni more than 2000. Because ukienda kwa huyo mtoi, kama unataka kuchukua huyo mtoi maybe anaitwa kwa kina Ngei, uchukue Ngei. Wewe saidia Ngei peke yake. Ngei ako na brother zake wanataka school fees. Ngei ako na brother zake wanataka school uniform, wanataka viatu, wanataka food. Parent wake lazima umtafutie kitu pia sustainable ya kumsaidia. Because ukienda kumsaidia lazima umsaidie hivyo holistically. So tunasema disability iko na so many arms that sometimes lazima ukuwe na focus on something for like 2 years then move to ingine focus hivyo. Lakini ukisema unafanya zote pamoja itakuwa hard. Okay. Because kuna Down syndrome, kuna autism, kuna all those things. But miki naweza sawa ni asante sana. Mimi nafikiri nika hii conversation haijaisha. Unajua ile tumekukeep for long sana so si nini, but I think tuna need to have like another. But nimebambika sana John, nimebambika sana. Mimi anytime. Kuna vitu mob sana tunaweza ongea. Juu hata naona hata even itabidi hata tukate raundi zingine na yeye. Tunaweza kuja huko kuona, naweza taka siko karibu kwa Kijabe karibu. Want to see those. No, inaweza kuwa fit. My niece, my cousin alikuwa na operation ya mguu. So something they were correcting. Kuna watu pia uzaliwa na mmoja ndogo. Yes. Na watu wengi uinyamazie then baadaye inakuwa noma. So hiyo time ilibidi alaleosi na budake na ilikuwa Kijabe. So hata ukisema hiyo na budake ni mbigi. So pia if nitaenda nimuulize how are the beds. So if the beds were bigger then thanks to you. Because you see kama huyo wanakata either wanakata hapo alafu wanaweka ka space wanaweka fiber sometime fiber. Muinge paka theater bro. Hawa tu wote na inanga nao theater 3 hours. Because nyum mtu wa Pokot ajui Kiswahili. Ajui face yote anaweza resonate na huko Nairobi. So akifika pale ni wewe anataka kuona before ingie kwa dawa na kitoka kwa dawa anataka kuona wewe. So wengi muingia nao paka theater dogo wananikubalianga na vaa hizo ma scrubs. Na katuna hapo adoko wanasikizanga ngoma hapo fiti sana, mahewa nini wanasikiza wako tu kawaida inakuwa fiti. Una watch wanamaliza, mtoya anaamka anatoka kwa dawa, una make sure umeangalia condition yake imerudi fiti, unamrudisha kwao. Buda jo, asante sana jo. You are literally doing God's work. Lazima bro. Lazima bro, lazima usiku unaambia watu, unapreachia watu story ya practice. Unaambia bread afu unampatia stone bana.
hapana si kama unaongea bread patia mtu bread Yeah. because unajua sometimes it's easy kupreach na actions than mdomo unajua mapasi wengi uhata hapo mapasi wengi ni si wase wengi wana preachingi mob Yeah. lakini wanafanya kidogo kwanza sometimes unaweza matendo yako peke yake niza kwa preaching yeah hata mtu kubishana na yeye inakuwa hard kwa sababu anaanga msee chenye ufanya ni kweli amesevika so vile Ian amesema I think one of these days I don't know vile tutaifanya tuta communicate naye privately but tunaweza taka kuona at least hiyo ile iko karibu na sisi but asante sana kwa kushare time yetu na yani time yako na sisi and asante for this sit down because pia mimi nimelearn vitu umenichanua nikakuwa acha nikuwe rada zaidi sijali bro mimi napenda hii show sana movie watch sana cause ni one of those shows that sorry to say but kuna shows zingine unaendanga hata kama intellectually by the uko sawa haitaionekana because dumb down you understand but one of the best shows nishai watch ni wewe na Pastor T one of the best shows nishai have your discussion because ilikuwa inaonyeshana the level of intelligence mko nayo because watu wengi wana wase wengi wa comedian watu wa kuchop ama mtu ame opt out because alitafuta job akakosa watu wengi ufikiria mapasi pia uko hivyo watu wengi ufikiria pia musicians wengi ni watu hawana intelligence yoyote but kuna tukanao chini realize this guy is intelligent more than you think so hiyo discussion ilikuwa poa because mlikuwa tulikuwa different opinions but mna agree tuna agree hata saizi wenchikile nisema literally doing God work unajua because that's what you're doing unajua vile watu bonga juu ya God inakuwaga you're supposed to do this heal what so so asante sana Buddha so imekuwa ni 189 hii 189 jo I hope wacha tu hope YouTube wanatuchezea vile natuchezea let's pray people need to see this people need to see this so imekuwa ni 189 kama kawaida like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend tukimalizia 189 tukisema ekanene